The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. Did you know? Our portfolio is managed with a systematic investment plan. That means we invest automatically every month on the same date. Since November, we've beaten the S&P 500 by 5%. We spread our money across sectors, commodities, and even international markets. Total return so far, a solid 15%, and we're still holding some cash for new opportunities. This is our performance from the past year. And yes, we review and update the portfolio whenever needed. Join Seeking Idea today. Don't just invest. Invest smarter. Invest together. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੌਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕੌਸਕੋ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੌਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਕ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਕੀ ਡੇਟਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ADP ਨੰਬਰ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੈਨਸਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਘੱਟੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ BLS ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ 66K, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ 50K, which was under. That means the US economy is losing more jobs, and that means the US economy is not doing well, and we should see some sort of interest rate cuts at the end of this month, maybe a quarter point. But remember, Jerome Powell, the last meeting, he said basically there won't be any rate cuts. It won't be rate cuts till maybe the middle of the year. But again, with these jobs numbers that are going down and jobs not there, and the US economy is not doing well, we should see interest rate cuts. And again, the decision this morning, when I was looking at the chances of getting rate cuts, they were almost zero. So I couldn't understand why. But I'm still hoping for a quarter point cut. ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ? So originally when the numbers came out at 8, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰਸ ਆਏ 8:30 ਵਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ it would go to the upside। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬੈਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਕਿਉਂ? These numbers aren't good for economic numbers for the US. And then eventually the market has been going back and forth. Then we also got a little in the news that we could possibly get a news from the Supreme Court on the decision of the Donald Trump tariffs at 10 p.m. and 10 a.m. And the market was moving up and down like a yo-yo, but eventually then we got another note and saying no, the decision is not going to be today. So most likely decision will be made next week. And if those decision is made against Donald Trump on those tariffs, that could stir up the market to the downside a little bit. ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ES ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਸਡੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ 2% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 3% ਆਪਾਂ ਜੀ 60 ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? So it's more not a commodity type of day today. Today is more of a day what's happening in the mortgage sector. Donald Trump has said that he wants a single family homes not owned by the corporations.
ਜੀ and he wants to make more affordable housing. And this is one of the reasons that the Democrats always been big beef is they're trying to get the people the homes, or trying to make people the home cheaper. So Donald Trump knows the elections are coming up in November, ਜੀ and he wants to make that affordability for all the people. And that's what he's hit on yesterday. And he's saying Fannie Mae, which are owned, two entities that are owned by the federal government. They support them by giving them a mortgage to people who can't, who don't qualify, or people, want to buy a house. So they give them these mortgages, and he got Fannie Mae to buy back mortgage-backed securities, and ਜੀ that would make the actually mortgage rates cheaper in the U.S., and that would pick up the housing market, and that would pick up the real estate. I've been seeing that for the last 2 months, and this morning. And one of our favorite stocks is RKT, Rocket Mortgages, and it's been up nicely to the upside. And I have a $30 target on it. ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ ਅਪ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮ। Well, he knows, Donald Trump knows, they're trying to push, the Democrats are trying to push affordability. So that's what he's getting on. I think we're going to see lots of affordability in the next 6 months from Donald Trump, because the election's coming up in November, and he wants to make sure that he's get the Senate and the Republicans in the Congress back on his side. If he loses both of those houses, he knows he's going to get impeached again. So, and it's not going to be good for him. And so he's really going to try to get back all the voters on his side. ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ So we also got the data, same data that we were going to get on the side of the U.S. We got the Canadian data, the jobs data, which came out 6.8%. That's what the Canadian unemployment rate is right now. And we actually created 8,200 jobs last month. And that is usually good for the economy. Our economy has been picking up nice jobs in the last 3-4 months. So it's recovering, but it's not recovered to a point where we really gonna see changes. So hopefully slowly, with the interest rates that we cut in the last 6-7 months in the Canada here, will hopefully help the housing market and the job situation here. ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੇਟਾ, ਜੋਬਸ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋਬਸ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? No, I don't think we're going to see a rate cut in Canada. The job situation has been doing well for the last 3-4 months. And if the job situation was getting worse in Canada, I think we would see a quarter-point cut. We did more cuts than the U.S. already, I think, and that already is helping. When they do a rate cut, it takes about 3 months to get into the market. So I think they've done enough rate cuts for now. I think even the housing market has straightened out a little bit. I think people are getting back into the real estate, but it's only the first-time buyers yet. ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ CAC 40 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/4% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ।
ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਫਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਕੋ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ। ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? A couple of weeks ago, I mentioned Costco many times. We even mentioned it here on the show. And ਜੀ I said I was looking for a target around 850, if that would be a good target to buy Costco. It actually went down to 840 very quickly one day. I never got to pick it up at 840. But again, it's bounced nicely back to 921. So this has gone up nicely $60-$70 already. And I think Costco will recover. You go to Costco every single day, you look at those lineups. I don't think those lineups are going to the downside. ਜੀ But I like I know Costco has a lot of way to run up and very good, but I kind of like Walmart at this time a little bit more. The reason is Walmart is because I think the Walmart's got cheaper goods than Costco. Costco, when you go to Costco, you got to buy a huge amount of, big, everything so much in there. And it's bigger price. But if you go to Walmart, they're smaller price and less price. I think people are watching their budgets right now, because if you walk into Costco, you're spending like $500. If you walk into Walmart, you might be spending 200 or 250 bucks. So I think people are watching their wallet right now. But Costco overall is a very strong stock. Fundamentally is very strong. Yes, I would be still buyer of Costco here as well. ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਸਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ gives a decision against Trump, and what will happen to Indian economy? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? I think it would affect more the Canadian economy than it would affect the Indian economy. ਜੀ What Donald Trump would have to do is he'd have to pay back all that money that he's collected on the tariffs. And that could be that where the problem is. He probably have to print a lot of money. And ਜੀ if he has to print a lot of money, the American dollar is going to devalue to further to the downside. And that's where the worrisome is. Again, the Supreme Court decision is supposed to come out this morning. Again, they delayed it till next week. So let's see what it comes out to and see what it happens. But chances are this decision is going to go against Donald Trump, from what I've been hearing from some of the analysts. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? Well, Venezuela is a completely different situation. He actually Donald Trump tweeted this morning, he was going to send the forces in again to Venezuela. But they said they released some political prisoners in Venezuela, and he was happy with that. And he said, nah, maybe I don't need to attack them, since they're releasing the political they were holding in their jails. So that he's kind of hopefully what he wants. He's having a meeting with all the big Exxon Mobils, Valero Energy, anybody, Shell. He's trying to get them back to Venezuela to build up the infrastructure that has been destroyed for the last 20-30 years. Chavez, when he took over, he did not make any updates to any of that infrastructure, and neither did Maduro. So now that infrastructure is going to take between 3 to 5 years to build back up before he can take out any oil that he wants to do. And then still, again, the regime in Venezuela is still there. Even though Maduro's not there, the older regime is still running the country. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਕਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸਟਫ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ Iran, will it affect? Yeah, definitely. I think geopolitical issues are, you have Ukraine going, you have Venezuela going, now you have Iran. There's a big protest going on where Donald Trump has said if any of those protesters get killed or shoot, that Donald Trump is going to interfere with that. And so far, what Donald Trump's been saying, I think they got to listen to him.
because he's already done attack on Iran. He's now done it to Venezuela, and he's promised that he's going to go do it to Colombia if they don't stop with the drug cartel. Then ਜੀ also Mexico, he threatened them already. And now he wants to go into Greenland as well. If he wants to take the country over by force, or by try to give the people there the money, 10K to 100K, and buy them out that way. But again, there's a lot going on. So yeah, there is a lot of geopolitical issues going on with Donald Trump. Can they happen? Yes, and that's why actually the market is just sitting on a little bit on the edge here. ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। Look, from what I see, they're already in Greenland. They already have a base there. Americans have a base. And the population isn't that big in Greenland. And the territory, the whole Greenland belongs to Denmark and its people. And if they go in there, whether they're buying people or paying them off, or whether they're taking by force, that is a treasonous against another country that the U.S. is doing. And if they do that, I think that will be the end of NATO. And if that is the end of NATO, if you're thinking that geopolitical issues are bad now, wait till that happens. And then it's going to be a totally different world, and it's going to be very unstable world. And I hope Donald Trump doesn't do that. I think the territory rightly so, belongs to Denmark, that he stays out of it. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ। ਤੇ ਅਵਲਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਚ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਟੋਨੀ ਗੋਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਔਨ ਯੂਰ ਚਾਰਟ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਟੈਲ ਯੂ? ਆਈ ਸੀ ਨੰਬਰਸ ਔਨ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਔਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। Okay, so money profile is this one here is very good for when you're trading, especially when you're day trading. What it tells you on the left-hand side, you got the red and the histograms, red and the green. The green is where the buying area has happened. The red is where the selling area has happened. And right now you can see that the chart has been coming down on Costco. This is a daily chart. There was a lot of selling going on, right? And as it was selling was going on, then we got this green area where it started happening. People started buying. And this is buying happened. Then all of a sudden this is another way of telling what's happening in the market in a stock. Are people buying? Are people selling? So on the left-hand side, you got the green and the red. On the right-hand side, you got the histograms are telling how much of the volume has happened in that area. So if you look at this bottom bar here, from the top to the bottom here, this will tell you how much volume happened here in this zone. Then on the left side, it tells you whether it was a selling volume or a buying volume. And so if the stock is coming down like this here, and all of a sudden you got a lot of buying going on here, that means the stock is going to turn around back to the upside. And that's exactly what happened to Costco here. So told you that stock was going to the upside. This volume profile is available from us. We actually have it here. I think it's a part of, it's also in, I'm not sure whether it's part of TradingView or not. Yeah, it used to be part of TradingView. Another person actually made this. I actually joined him to modify it a little bit. So when I modified it with him, he gave me the code, and I got, I fixed the code up a little bit to make it more useful for me. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yeah, 416-577-2321. 416-577-2321. We have more than one, profile. We have many, especially for anybody who wants to learn to day trade fast. We had made a lot of algos. If you want to learn to trade, I think if I can teach you what one the indicators in an hour, but it really, you need to practice for a couple of weeks before you start making money on it.
but ਜੀ we can teach you if you want to learn day trading, makes income if you don't have a full-time job. That's where I would do it. I would not do it if you're have a full-time job. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਅਰ ਵਿਊ ਔਨ HNST, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ HNST। Sorry, I thought it was an ਜੀ HNST. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਓਨੈਸਟ ਆ, ਬਟ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਓਨੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਟਾਕ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਈਟ देयर। ਸੋ ਜੇ ਤੋਂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਬਾਇਰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੇਅਰ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਪਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਅਰਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ 43 ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਸੇਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਆਲਮੋਸਟ 290 ਮਿਲੀਅਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਠੀਕ ਆ। ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਠਾਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ we don't usually try to buy companies that are this small. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ, ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟਾਕ ਬਾਇੰਗ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਵੀ ਤਦੇ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਦੀ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਦੇਖੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਬਾਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਾਕ, ਸੇਮ ਸਟਾਕ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਡੈਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਨਿੰਗਸ। ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਾਊਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਸਟਾਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਜੇ ਟੋਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨਾ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਕ ਦਾ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ $2,68,000 ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ $8,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ 3% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਟੂ ਦੀ ਅਪਸਾਈਡ ਆ। 3% ਆਲਮੋਸਟ 4% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ 2 ਵੀਕ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਧੂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। MD ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MD ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ MDA ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਕ ਦਾ ਚਾਰਟ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੂ ਦੀ ਅਪਸਾਈਡ ਹੇਅਰ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ।
So price to earnings ratio ठीक है या lower than the previous price to sales ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2.51 ਤਾਂ price to sales ਵੀ price to cash flow ਵੀ ਵਧੀਆ numbers ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ right revenue ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ market cap ਆ 3 point very very reasonable price so yeah I like it I think it can continue to the upside ਜੀ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਡੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਲੇਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਾਕਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਅ ਲੋਟ no any particular stock I think we are just starting in nuclear I think ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ VST ਨਾਲ ਜਾਂ ਓਕਲੋ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ VST ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟ એનર્ਜੀ ਬਾਇੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਣੀ ਆ ਸੋ VST ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਲੈਟਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸੋ I don't know where I put it. So VST and Oklo both made a nice deal. So VST was up nicely today. It's sitting at $170. And if you look at Oklo is also into nuclear fusion energy. And it has jumped nicely to the upside, $109. So these stocks are making nice gains this morning. And energy is, I think we don't have enough of it. If you're going to use this AI in the futures and we're going to build all these data centers, I think Canada is going to become more and more important to the US to provide that energy. So I think this is going to be a big shift toward to the nuclear side. The uranium the price dekhde as well it's also going to the upside. Dekho $75 da uranium siga almost about a month ago as well $82 the price of uranium ਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ all time high ਹੈਗੀ ਹੈ $85 ਤੇ $85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ CCJ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ it's going through the roof it's going to the upside and you look at UEC ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ UEC it's gonna uranium stock also going to the upside so I like both of them I like no it's not too late to buy uranium I think it's gonna go higher ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ NVST ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ NVST okay let's take a look I don't think I've seen this stock before and earnings okay so first of all chart looks nice it's breaking out to the upside here so it doesn't look too bad so what does our financials say so let's take a look at that when we look at the statistics the numbers price to earnings is a little bit too high but that's okay sometimes the earnings are off no big deal but price to sales is perfect too 1.50 price to cash flow price to book value these numbers look pretty good so looking at the statement over here and their equity is starting to grow and their debt level is pretty much even which hasn't moved too much so it doesn't look too good doesn't look too bad sorry and the revenue they need to start pumping that up a little bit still 2.40 in revenue and $3.86 billion I think this company looks pretty good for the growth from here so I think it looks nice I think it can pump to the upside ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ NVST ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ I know US dollar value will go down where can I invest DC to benefit from it 3 to 5 years I think one you can look at the ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ increase ਹੋਣਾ our Canadian dollar will also benefit with a lower American dollar but at the end I think the big benefit is going to be gold as the American dollar goes down gold and silver and commodities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ so dollar value ਘਟਣਾ these things are going to continue to go upside ਜੀ
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਨਿਪੁਨ ਨਾਗਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਚੈੱਕ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਫॉर ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, what indicator you use, how it tells you that a lot of volatility is there? VIX. You want to check the VIX index. This is when this thing starts going to the upside, you're going to start getting volatility. And if you're option trader, your premiums are going to start expensive. So, and plus when this volatility starts happening, also ਜੇ ਤੁਸੀਂ broker ਨਾਲ trade ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ margin ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ. So when the volatility happens, so watch this VIX index. Right now the volatility is going down. Nothing's kind of happening in the world. If something happens, you're going to see this thing up. This was back here, the volatility went back up. There was something going on here, and there was something going on here, and you can see back this vol. Remember when Donald Trump brought those tariffs, and that's when this volatility went right through the roof. Right. So definitely keep an eye on the VIX. That we keep an eye on this. Something happens around the world, this thing here starts blipping to the upside. And when this thing starts blipping to the upside, you want to take a look what's going on around the world. ਜੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੂਵੀ ਜੋਹਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ LSPD ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸੂਨ। LSPD ਦੀ ਚੈੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Yeah, I know this stock. I'm very familiar with it. It's on the on the TSX. They do like a commerce side. They try to do something very similar to many other companies that were doing, or Amazon, or some of the other companies. But they were basically to the business side of it. And this used to be over $100 stock plus. And this was also came into the COVID time here, back here in 2020, right here. That's how it got its name. Is it going to go back up there? There's too much competition in this field, and that's why I feel this is a Canadian company. I don't know. It may go to maybe $30, maybe $40, but I don't see it going back to $100 stock at any time soon. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਗਿਆਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਕੁਡ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ one ETF includes stocks, bonds and commodities? That's a good one. That's very good. Actually, I don't have one for you, but I will find one. But the way ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ stock ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ETF ਦੇਖਦਾ, I look at individual sectors ETFs. ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਚੀਪ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, which ones are cheap. ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਪ ਸਟਾਕ ਸੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਐਨਰਜੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਆਲਸੋ, which are like copper, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ XLRE. That's the one I like right now, and that is in real estate. I also like XLU. It's also utility sector. So these are pretty safe ETFs. These are mostly on the US market, but I think they will have a pretty good return this year. But sorry, I don't have one. You know what? Next time I'll look that up. That includes everything, something similar. But if you want something for like company-wise, I can give you JEPI. I think that's but those includes companies only companies there. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ CPB ਸਟਾਕ, I am in loss, my buying is at $32, should I buy more to average down? Look, CPB is a Campbell soup. It's been heading to the downside because people are not buying name brands. So name brands are expensive. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ Campbell soup ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ cheap brand ਪਿਆ, people tend to pick up the cheap brand. Okay, so because they're trying to save money right now, so they're not going. And ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। So eventually I think the stock is too cheap. I think $26 stock is cheap. I think eventually will turn around, go to the upside. ਜੇ ਇਹ turn around ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ they will buy it. So ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਏ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ Mondelez. Mondelez is another food company,
ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਟਾਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ KHC ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਦੈਟ just your stock is going on down. It's all the name brands that are heading to the downside right now. So you have to be patient. I would not buy anymore. I would not DCA it, but maybe I can wait patiently, see if it turns around to the upside. ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਇੰਗ ਵੀ 32 ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45 50 ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹਦਾ ਡੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟ ਕਾਫੀ ਰੱਖਿਆ, 6% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਡੈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? Well, I think they'll end up cutting the debt. That's what will happen. It's almost $7 billion debt they got on hand, and they got only 168 million. They need to generate cash, or they need to bring the cost down. So all the expenses down. So I think the stock is fine. I think that this is too cheap. I think somebody's watching how low can this company go before somebody takes a stab at it. So I think 7, 8, if somebody's going to buy them out, they're going to be paying a lot more than just $7.82 billion. But again, I think the last company they tried to buy out Mondelez was Hershey's, and Hershey said no because they were offered them very cheap. So I think sooner or later, I think one day you'll wake up in the morning, I don't know, somebody will make an offer for it if it keeps going to the downside. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ ਡਬਲ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇਨ ਨੈਕਸਟ few years because dollar value will go down? That's a good question. I think if the dollar gets devalued, I think 5K is not far away from gold. And if he takes Greenland without settlement, I think you'll see gold at 5K. You're seeing the commodity prices are now going through the roof. When you see aluminum, you go see gold, you're seeing silver, you're seeing zinc, you're looking at uranium. Every single commodity is going to the upside, and that's being driven because they know nobody wants a US dollar anymore right now. And if anybody's going to take the US dollar, they want a very high percent. So the US dollar is in trouble, I think, right now. But again, let's see what Donald Trump does if he pulls a rabbit out of the hat in the next year or so. ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 100K ਮਤਲਬ $1 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨੇ ਜੀ, ਸਟਿਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। So let me ask. So let me ask all the questions out there. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100K ਦੇ ਦੇਣ US ਕਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਈ 100K ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। So let's we should have a poll like that. So would you join with 100K? I'm pretty sure a lot of people would. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। So they would, I think they would. But at the end, the territory belongs to Denmark. That's a treason what Donald Trump is doing against Denmark people. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ will 500% tariffs put on India? Like Trump said, what factors matter? What would happen if they put 500% tariff? I don't think, look, they need they need to trade with them because they still get a lot of cheap goods from India. I don't think by putting 500 tariffs on the goods, it's just going to make it more expensive. They're a consumer. The inflation will go up in the US. So I don't think 500% tariff put on India makes sense. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਵਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ APLD ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ARKQ as well, both good for long term. So APLD, this is a stock that had some news on it.
and it was going to the upside. Yeah, stock has recovered really nicely. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਵਿਥ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਤਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਜੀ ਵਾਈ ਦ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਅਪਸਾਈਡ। So let's see if they got any revenue growth, because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ revenue growth very important ਹੈ। So they need to grow this. ਜਿਹੜੀ market cap ਦੇਖੋਗੇ almost $10 billion ਆ, ਪਰ revenue ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। So they need to pump up more revenue. So ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ future ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ revenue data center ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗਾ। So ਜੀ let's see if they can. But meantime, I think it's getting important again. It's getting a little bit expensive again. So data center, remember, they're giving like a computing power to data centers. Data center ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ money ਜਾ ਰਹੀ ਆ। Elon Musk ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, he's building a Mississippi. He's building a data center. He's putting in $20 billion to that. So yeah, more money coming into this sector. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ ARKQ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਸੀ ਵੁੱਡ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। autonomous technology and robotics। ARQ. This is ARC autonomous technology, ETF. It has performed quite well because it had a lot of the data center stocks in it, right? So it performed really well. I liked it. I still like it, but again, I think data center is going to slow down a little bit, and it has a nice run. It has a nice run for the news that we had. ਜਿਹੜੀ news ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ NVIDIA ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। So that kind of pushed these kind of stocks a little bit to the upside, but be careful. They're running on those same stocks that APLD, that are these Cassie Wood is holding them, and so far it performed really well. So I would wait for it to patiently to come down and buy it. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਇਹ ਲੋਬਲਾ ਐਂਡ ਉਬਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। Loblaws is a Canadian grocery chain, and it's a very good chain. The stock has run up nicely, but I think it's getting a little bit expensive right now. So at $61. So let's still take a look at the fundamentals, statistics. What do they say? It's looking at price to earnings ratio around 29, which is reasonable. It's a little higher than the previous quarters. And then you look at the price to sales ratio, which is perfect. And the numbers don't look too bad. I like the numbers. Revenue has been growing nicely. Again, it's roughly, $72 billion company. Yeah, and it pays a little dividend. They need to increase a little dividend here. The numbers are reasonable, but if you have it, hang on to it. But if you're a new buyer, I would want a little more cheaper. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ETF ਹੈ ਜੀ EPOL, EPOL ETF 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Yeah, we can EPOL. Okay, this is Polish ETF. So Poland, it's been going up nicely, part of Europe, right? Economy has been doing really well. They've been benefiting big time between that Ukraine and the Russians, because a lot of people have come over from Ukraine into Poland, and a lot of people there've been a lot of economic developments in Poland. So they really benefited. So can they continue? I think the longest as the war continues there, I think Polish will continue to benefit from that. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫॉर small equipments under 10K 4-5 stocks enough for investing। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਲ ਵੀ 10 ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ 4-5 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I think that depending on
how long you're holding these stocks, or whether you're day trading them or long term. But I think 4 or 5 stocks are too much for 10K. I would go for at least maybe two or three, and buy a little bit at a time. And I would buy only the very good blue chip type of stocks, or maybe even ETFs. So I would no 4 or 5 stocks are. I think it's a bit too much. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਗੈਰੀ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਕਸ ਟੈਕਨੋਏ ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਆਈ ਬought at 1400 ਆਇਆ it went down because there is a delay should I buy the stock more I don't follow the Indian market, but let's take a look at this TECHNOE. Okay, and it's on chart looks kind of going to the downside here. It's breaking to the downside. It's got a support around for $871. Okay, so again, one of the things I would see here is I can draw a trend line from here. ਜੀ And I think I don't think it's good right now. I think you should wait till it gets back above the trend line. I don't know much about the Indian companies, but looking at the chart, I would wait. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਭਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ 2 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 871 ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੀਸੀਏ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ ਹਜੇ I would wait. I would just wait. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ what are good numbers price to cash ratio and what other main thing you see when you check fundamentals So there's five of them indicators that I look at. The most important to me, the one is a free cash flow, price to cash flow, which should be lower as possible. And then the other one I look at is debt to equity. Debt to equity should be low as possible. Okay, anything under 0.6, 0.7, really good. Anything under 1 is okay. Anything over 1, I would definitely stay away from any company that has more than 1. And price to cash flow, the lower the better. ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 100% ਆਈ ਵੁੱਡ ਜੁਆਇਨ USA ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਧਰ US ਜਾਣ ਦੇਖੋ $1 ਲੱਖ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਕਈਆਂ ਕੋ ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਧਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ all the commodities that this country has ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ even US or anybody it has a very bright future. We got everything in the world. We've got the largest fresh water in the world. And $1 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈਗਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਸੰਧੂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ HMAX ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸਟਾਕ HMAX, let's take a look. I don't think I've seen Canadian financial. Oh yeah, it is a ETF. It's a Canadian. This company really has nice ETFs, Hamilton. So it's a Canadian-based company, 1643. So what is Yield Maximizer ETF? So what do they invest in? Let me just take a look. Sorry. Financials. So what do they invest in? This company seeks attractive monthly income from market cap weighted portfolio of the 10 okay. They trade 10 SX listed Canadian financial service stock by market cap. Okay, so they trade the largest companies here. That's how they try to make an income here. $120 million fund ETF, which is fine, but the thing is, it's a very small thing here. But
What are they holding? They're holding Royal Bank, Toronto. There are better stocks out there than this one here. This is an ETF. Again, what's the return on this been? Roughly, take a look at the exposure in there. This is basically in stocks. So what kind of return they been giving here? I don't know why they're paying. All these companies pay 12%, which is not bad. But the companies are all pretty much blue chip companies like banks. You can actually buy banks and stuff like that. You probably can make a better return. But the banks are sitting at all-time high right now. So yeah, 1.97 billion market cap. It's okay if you're in it already. Nice dividend. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਚੈਕਿੰਗ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟਾਕ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਫॉर ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ like price action, volatility, and volume we check for a stock. What indicator you use and how? Well, one of the ways you can do that's my for day trading that I look for. What I look for is I look for volume, I look for price action, and I have the indicators here. It's going to take me for a while to explain to you all those, but again, you can join us at 416-577-2321. I will explain it more in detail. Those are used for day trading a lot. These three indicators. If you don't have this, a lot of people teach you a lot of concepts out there. They teach you ICT concept. They have all kind of different concepts out there to teach you. You don't need anything on your chart. You don't even need indicators. Only three things you start to need recognizing on your chart. One is volatility, one is price action, and volume. If you can get those three things right on the chart, you will make money. And if you don't have one of those three, you will not make money. And you don't need any sort of indicators on your chart. You just need to see the chart and see those three things. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ PSIX ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ Yeah, we followed this stock a little while ago. It has gone up quite a bit. Okay, PSIX. No, hang on. ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ $66 ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ I think we give this as a buy at $7 last year. And if you bought it back then, if you're still holding it, well, you should have been out way up here. It's going to give a really good return. So I liked the stock at the time. I like their technology. So it's done really well. It's a $1.53 billion company. They're into power system, electrical power generations as well. Especially all the power generating companies have really done very well. You look at NXT and you look at many other that have performed. If you even look at Hydro One, they have all performed really well, and so has this company. And it's got a nice numbers here. Looking at revenue growth a little bit, looking at earnings, it's okay. But the reason it probably came down is because the price itself got ahead of itself a little bit here. ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਇਕਲੀ ਜੀ ਲਵਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ if US dollar goes down will that affect US stock market? It is gonna affect the US market if the US dollar goes down. ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ US ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ US ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ so they tend to invest more into the US side if the US dollar goes. It's a good thing if they can weaken their currency and you will have foreign investment come in. But overall, worldwide, it's not good for the US dollar because if they want to keep that, world reserve currency, the US dollar needs to stay strong. And that's what the rest of the world expect. But on the short term, that's what will happen. People will start putting more money into the US if the US dollar does come to the downside. ਜੀ
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਨੀ commodity ETF? There's lots of them actually ETFs out there, and right now the one I'm into is a copper right now, COPX, and there are many other ones. You can go to different ones. There's millions, to be honest with you. And ਜੀ just look at this company called Hamilton here in Canada. They have many of them on the exchange. You can buy them, or you can go to Morningstar, and you can actually go to your broker, whoever your broker is. You can screen them out there. But if you want our Pacific ETFs that we follow, you can call us and we can recommend those for you. But I don't have them sitting in front of me here. ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ TTD, is it good to buy? Which one? ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ TTD. Trade Desk. Yes, I like Trade Desk. I like their technology. I like the stock. It has come down a lot. Again, it's just going to take a little bit of time to turn around this company back to the upside. So it's got a nice board here, but I wouldn't be a buyer till it makes a little bit of U shape to the upside. So I would wait patiently to see what the stock is going to do. But I do like the technology. I like their platform, cloud. They're basically in the cloud, and I like what all the applications they got, especially connecting other softwares. They got very good APIs. So, but again, I would wait patiently, let it turn around to the upside, and that's when I would buy. But if you look at the numbers right now, they're very reasonable numbers for a technology company. And they need this revenue consistently going up, which has been going pretty steady to the upside. So ਜੀ just wait for it to make a little bit of U shape to the upside. That's when I would be interested in buying that. ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ US go into recession if Supreme Court says tariffs are invalid and Trump goes to take Greenland? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ are you like me addicted to stocks? I wake up before I go to sleep with friends and I talk about stocks on TV. I'm watching news. Is this an addiction? Look, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। So I don't think it's an addiction. At the end of the day, if you're making money, it's a job, right? And if you're making money at it, and if you're just not making, or you're not buying and selling, and you're just watching the news, then you're probably wasting your time. But if you're buying and selling stocks and getting information, that is not addiction. So no, I don't think US is going to go. I think US is already in a little bit of recession, because you can see these numbers. Look at the job numbers. They've been coming to the downside. And I think we are already in a recession in the US. Okay. And now with lower interest rates, hopefully they'll pump that back up. And maybe even the weakness in the US dollar, more foreign money will come into investment into the US side. But I think US is good for another couple of years still. But I do worry about the future of US between the next 5 to 10 years. What's going to happen to it? ਜੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। All right. Thank you very much for joining, guys. Have yourself a good weekend, and we'll see you guys next week. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।